Ano ang naramdaman mo kung pumutok ang bulkan ngayon? Ay, sobrang lungkot. Lalos tumul ang luha ko. Dahil sa nakikita ko ang bahay na gano'n ang nangyari. At anong makita ko, umupo na lang ako sa bato. Ginanyan ko yung ulo ko. Tapos tumutulo yung luha ko. Wala naman akong magawa. Sabi ko, kaya na, kung may awan Diyos, pakakabalik din sa atin. Ayon sa alamat, laso ng panipagtuga ang lumilikha sa bulkang libingan. Ito nang dalagang namatay sa isang digmaan. Ngayon, ano ang tutubo sa paanan ng mayon? Gayo magiging malawak na itong sementeryo ng abo ng tao. Manganganak na kaya ito? Titigan ko ang nakangangang bulkan, binalot ng ulap at ang sariling puso. Ang tuktok, gatas sa labi, baka sakali magpakita ng may silbi ang kamera. Sa isang litrato na binibenta ng mga bata sa Kansawa, lusaw na tayo ang nagliliyab na laba, dumadaloy pababa. Matandang nagngangang ayon naman sa isang makata, isang lumang postcard na nakita ko sa antikong merkado. Kapag sa malayo, siyang matandang sikyong nakatanod, handa sa pagyakap, naghihintay sa iyong pagpasok. Once upon a time, a beautiful princess lived in the Bicol region. Her name was Magayon, which in the Bicol language means beautiful woman. The princess was also a kind person. Many men admired her beauty. Her father, the king, was curious who she would pick. But she rejected all of them, particularly the mighty Pagtuga, the great hunter and powerful chief of Iraga. He showered her with gifts, but she was not interested. News of her beauty had traveled far, and a handsome young man called Ula, the brave son of Chief Karelaya, decided to travel to Ibalong to see the princess with his own eyes. One day, as Magayon was bathing in the river, Ulap saw her. Heavy rain made the princess lose her balance, and she was carried downstream by the swift current. Love sparked between Ulap and Magayon. The powerful Pagtuga was not happy.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's